water commons, and we know how in the colonial era the concept of common was taken away to support the industrial growth and the colonial masters. But we have continued to place water, its sources like the rivers and oceans, at the center, and the people living with it. তা আমাদের কাছে নদী, নদীর সত্তা, নদী একটা জীবন আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, এবং আমরা মনে করেছি যে মানুষের জন্য এবং এই পৃথিবীতে বায়োডাইভার্সিটি, পশু বলেন, পাখি বলেন, মাছ বলেন, সবার জন্য এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ একটা সম্পদ। কিন্তু এই সম্পদটাকে আমরা নানানভাবে নষ্ট করেছি, নানানভাবে এটাকে আমরা এর সঙ্গে মানে খেলেছি এবং নষ্ট করেছি। তো সেখান থেকেই কিন্তু আমাদের এই চিন্তা ভাবনা, এবং এই গত 10 বছরে যে কাজটা, সেটা তো আমরা ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার কনফারেন্স প্রতি জানুয়ারি মাসে আমরা আয়োজন করি। কিন্তু তার আগে আমাদের নানা ধরনের গবেষণা বা প্রয়াস ছিল। তার মধ্যে একটি প্রয়াস ছিল আমাদের মিউজিয়াম। আমরা কুয়াকাটাতে প্রথম একটা কমিউনিটি মিউজিয়াম, যেটা মানুষের জন্য, মানুষের সঙ্গে এবং যারা ওখানে বসবাস করে তাদের নিয়ে আমরা তৈরি করেছিলাম। যে এই ওয়াটার মিউজিয়ামটা কিন্তু আপনি বলতে পারেন যে একটা সূত্রপাত, বাট এটা একটা বেস, এটা একটা অ্যাঙ্কার, যাকে কেন্দ্র করে আমরা এতদিন ধরে অনেক কিছু করেছি। এখন যদি আমি দেখি যে আমাদের যাত্রাটা কেমন ছিল, অ্যাকচুয়ালি এর জার্নিটা, আমি as I was saying, it manifested through different research and activism and initiatives. One major milestone was establishing the Water Museum. And then from then onwards, advancing water justice. You know, the conferences that we have had, we have done advocacy and lobbying around transformative dialogue, recognizing river as an entity, and doing the advocacy. And building on this, we have organized the international water conferences. But we have always kept the community at the center, and we have tried to look for alternatives and amplify the voices of the communities, because often we get a segment or one particular section talking about these resources, but end of the day, it's the community and the users. They need to have a voice, and that's why our conferences have engaged with the communities. But we are very aware and we understand that without the political actors and the policy makers, nothing can change. And the transformation that we were aspiring for needed to have the scope to have policy dialogue. So we've organized policy dialogues. Now, of course, there is a science. There is definitely a science to water. And one of the things that we've always heard from Professor Imtiaz is the 4 Ps. But the science part of it is something that people may relate to it, but there's the economics of it, the social side of it, and then the global geopolitics of it. And in this region, I think the South Asian region, it is very critical, because, for instance, Bangladesh is a lower riparian, and everything all around our life is connected to water. And we have therefore supported, who are working on research around the Sundarbans or coastal areas, or trying to understand salinity and intrusion. And at the core of all our thinking has been women and young people, because that they are much more affected, and of course the different, the species and the biodiversity in this. And this is going to impact on the future generations in multiple ways. So we want to amplify protecting, but learning to respect it, and not try to manage it, but to respect and govern it in the interest of the rivers. And if that is served, then it will serve all of us. Thank you. So thank you for coming to the conference, and with these few words, back to Somaya. As the life, the book that we're going to launch. Why have we engaged and invested so much from ActionAid? Because we have always believed that water commons, just as